Ukrainian forces continue to push the besieged Russian soldiers in Vovchansk, and the Ukrainian armed forces are in the process of annihilating around 400 Russians at an aggregate factory complex in Vovchansk with US-supplied precision-guided bombs. The Russians are surrounded from all sides and cut off from supplies. A Ukrainian Airforce Fighter-S drops a quartet of US-supplied GBU-39 bombs on the building complex. And meanwhile, encircled Russians near Vovchansk are starting to surrender. A few dozens already did it, a few hundreds to go. Еще не будет, броню скидай. Проходи дальше. У нас плен. Не стреляй, вылазь сюда, вылазь. Выходи туда. На выход иди и скидай броню нам. Ничего не будет, броню скидай. Проходи дальше. У нас плен. Не стреляй, вылазь сюда, вылазь. Выходи туда. На выход иди и скидай броню нам. Ничего не будет, броню скидай. Проходи дальше. And this surviving Russian surrender. The Russians have already been pushed to the last line of houses in Vovchansk on the northern border. The Russian offensive that was planned to break through 70 kilometers to Kupiansk did not even reach the bridges of the first river after the border. An episode from Ukrainian 3rd Assault Brigade. Russians attack the position through the woods. The Ukrainian fighter can hear their screams and moaning. The assault fails, and they retreat with losses. Note the Ukrainian soldiers' absolutely unshakable calmness on comms in combat. Обстановка -1, другие кричат вперед. Плюс-минус 50, как принял. Отлично. Уси цели. Да. Блять, можно, но я не думаю, что это доцільно. Плюс стоим, ждем прикрытия от своих. Голоса пидоров 12. Час, правая часть посадки. У них, скорее всего, есть 300. Они отходят. Плюс принял, передал, сейчас должны поднимать, будьте внимательны. Плюс. По ним, я так понимаю, наша МК работает. Слышим, как кряхтят там 300-е. Навали правый фланг. Уточнено, де мертвий підер, ми до нього добратися не дуже зможемо, як прийняв. Плюс принял. Давай. Давай. Вывозный вариант. Ну да, вообще. Кто там? Oh, hi. How are you? We take anti-drone Pidersky and AK Pidersky. Yeah, it's good work. Все, мужчини, займаємо сектора, не їблуємо, блядь. Я розумію. Ні. Економимо сили зараз.
On the other news, a BMP-2 with meat armor on top was struck by an FPV drone. The BMP was later finished off by the 77th Air Mobile Brigade. And about the Peace Summit in Switzerland, 80 countries and 4 organizations signed the joint peace communique. If Russia does not agree to the terms, we will force them to surrender. Italian Prime Minister Giorgia Meloni, a truly powerful statement. Thank you. Slava Ukraini, glory to heroes. President of Lithuania Gitanas Nausėda exclaimed during the group photo of the Peace Summit participants in Switzerland. Слава Україні! It is impossible to achieve a just peace without bringing those responsible for crimes to justice, added Lithuanian President Gitanas Nausėda. Responsible for atrocious war crimes. Неможливо досягнути справедливого миру без притягнення відповідальних до відповідальності за злочини. Це потрібно зробити на основі статуту ООН. Щоб впевнитися в цьому, ми хочемо встановити спеціальний міжнародний трибунал. Я закликаю учасників цього саміту доєднатися до цього трибуналу. Наостанок, я хочу зазначити, що міжнародна спільнота повинна впевнитися в тому, що мир є сталим. Ми всі повинні узгодити механізм того, яким чином утримати Росію від нових агресій в майбутньому. Дякую вам дуже. And some say that without Russia, the peace summit in Switzerland is a failure from the start. But Tehran, Yalta, and even Potsdam conferences also took place without a key participant, Hitler's Germany. That did not diminish their success at all. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.